Buenas noches, buenas noches. How's everybody doing? Hello, Rob. How are you, buddy? It's been a long time since I last saw you. Hi, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado tus clases de español? Buenas noches, Laura. ¿Laura or Laura? Buenas noches, Adrián. Adrián, did you have your demo lesson? How was it? Please let us know. Buenas noches, Vladimir. 1 second, please. You're a panelist now. ¿Sí puedes escucharnos? Sí. Wrong background, buddy. Wrong one. There you go. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es? ¿Y tú? Muy bien, gracias. I was thinking, I had the weirdest thing happen where I had the weirdest nap ever. I took a little nap, and when I woke up, the Queen of England had died. So it was a weird nap, to say anything. So yeah, I'm a little confused right now. Entonces, ¿qué tú piensas sobre cómo se dice queen? ¿Cómo se dice queen? ¿Queena? Reina. Reina. ¿Qué piensas sobre? What was the word for queen? Reina. Muy bien. ¿Qué pienso acerca de qué? Su vida. Fue muy larga. Su Pero no sé mucho sobre la historia de los monarcas o la monarquía inglesa. Oh, wait, before we move on. Just before you joined, I asked Adrienne how her lesson went, her demo lesson went. She says, I did just before this at 6:30. I worked with Sandra. She was so great, very comfortable and welcoming lesson. I even felt comfortable making tons of mistakes. So helpful, and I look forward to the next one. That is so nice. I'm so happy to hear that. I'm happy that you enjoy the experience. And of course, we encourage you to make mistakes during these lessons, right? That's the whole point. There's one way to learn, and it's by making mistakes. So I'm very happy to hear that, Adrienne. And well, you know, Sandra is one of a kind. She really is a great tutor. So I'm very happy for you. Then Rob says, hola Valentina, las clases son increíbles con Valeria, como siempre. Estoy bien, gracias. Estoy trabajando, entonces no tengo el tiempo usualmente por estar aquí. Lo siento. Rob, don't even worry about it. And Valeria also, big shout out to those two tutors, all of them really, but Sandra and Valeria are amazing tutors. So thank you very much, guys, for commenting on them. Okay, Vladimir, ¿estamos en vivo en TikTok? No, I'm having technical issues. It just keeps saying loading, unable to go live. Try again later. ¿Tienes conexión a internet? ¿Buena conexión a internet? Oh, sí. Interesante. Lo mismo, Wi-Fi, conexiones que yo estoy utilizando ahora en mi computador. Qué raro. Bueno, apuesto que si le das unos minutos, give it a few minutes, maybe we'll... Yo voy a, ¿cómo se dice? Restart my phone. Reiniciar. Mi teléfono. Quizás él puede, él empieza a funcionar. Ok, muy bien. Entonces, Dime. esto es mi opinión sobre Reina de Inglaterra. Ok. Como tú has dicho, ella tenía mucho
uh, la vida muy, 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 ¿cómo se dice? Muy, uh, muy What's the word you're looking for? lejos. Muy Long? yes. What's the word for long? Largo. Muy bien. But it's Muy, vida. So, la vida muy larga. muy Y bien. yo pienso que ella tiene suficiente la vida muy bien en comparación de mayoría de la gente en el mundo durante el mismo tiempo. Pero su muerta, está significado, en mi opinión, el fin de época. Interesante. So the end of an era. Sí, no solamente porque es su muerta, pero hay mucha de la gente muy famosas que muertan, que muertan, ¿Que han eh, muerto? ¿Quieres decir? que han muertan That had died or have sí, died recently? Okay. que muertan en el tiempo recientemente. No, I made this mistake yesterday. Está muy bien, recientemente. Entonces, Sí, recientemente. Y por eso, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, es cierto. sí, él juega un parte importante. O estamos En uh, vivo. en vivo, estamos en vivo. Woo! There you go. Okay, guys. Is anyone there? Solamente tenemos 0 espectadores. Muy bien, entonces sigamos. Entonces, él juega una parte importante en. ¿Puedes repetir? Él juega una parte, o él jugó una parte importante, a big part in. ¿En qué? En, en el, el cambio, el Muy bien. cambio de trayectoria de Rusia. Él juega, él, um, um, no estoy seguro cómo se dice, Let me help you out. What is it? I don't know what's going on here today with this TikTok is distracting me. I don't understand. We have some people here. Michaela, in the meantime, Michaela tiene una pregunta para nosotros. Ella dice, hola, ¿tú gustas? Remember, Michaela, when you want to ask a question using the verb gustar, you need to use indirect object te, not tú, right? So, te gusta. Want to know? Was that TikTok? Coming Yeah. from somewhere? She says, sin senos, sí hay, you mean sin senos no hay paraíso. Una novela. Una telenovela. Yes, of course. La miré cuando era esa misma. La miré cuando era más pequeña, cuando la transmitían en televisión, when they used to broadcast it on TV, en un canal llamado Televisa. Es muy buena. ¿Tú la estás viendo? That's a great way to practice your Spanish, you guys, by the way, watching telenovelas. Although, keep in mind, you may end up with a very eccentric, very dramatic Spanish accent. Do not replicate the scenes of telenovelas, please, unless you want to have very short relationships. Muy bien. But if you do, just Sí. record yourself and post it on TikTok because this will be some funny moments. Yes, literally. Growing up watching telenovelas, crecer mirando telenovelas, resultó en muchas generaciones de gente muy intensa y muy tóxica.
very intense, very toxic people. I would say that's the downside of telenovelas. Entonces, en mi opinión, Ujú. Gorbachev ayude Rusia. ¿Cómo se dice Soviet Union? Unión Soviética. Unión Soviética. Ujú. ¿Cómo se dice? Break up? Break up. Romper o expandir. No. Disolver. Collapse. Ah, bueno, eso es colapsar. Colapsar sin ¿cómo se dice? Revolución. Ah, ok, entiendo. Entonces, try that sentence one more time. Now that you've identified the words in your head, try it one more time. So, Gorbachev ayudó a la Unión Soviética. Colapsó. Use lo mismo. Colapsó. Colapsó would be collapsed. And you're trying to say Gorbachev helped collapse. De colapsar. Colapsar, bien. Ayudó a colapsar. Ayudó a colapsar Unión Soviética sin revolución. Bien. Sí. Y en Rusia, mayoría de la gente piensa que él estaba una persona mal en la historia de nuestro país. Pero él, porque ellos tienen Sentimientos, feelings. Sentimiento que la Unión Soviética pude seguir existiendo. Entonces, si tú puedes mirar a esta situación de punto de vista. Muy bien, that's new. Punto de vista de había dos opciones. Una opción. Cada opción está resultado en Unión Soviética para colapsar. Por eso. ¿Sabes cómo aquí solemos decir como la caída de la Unión Soviética? That's what we usually say in Spanish, the fall. Entonces, como cualquier opción, any of these options, hubiese resultado en la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? ¿Eso qué quieres decir? Sí. Y por eso la opción cuando había no revolución es opción mejor, en mi opinión. Claro. Pues sí, menos muertes, menos... ¿Y qué está pasando ahora en Ucrania? Es el resultado de caída de Unión Soviética. Unión Soviética, exacto. Sí, excelente. Let me touch up on my history. La caída de la Unión Soviética fue en el 89 y luego el muro cayó en el 91, so 89 and 91. Sí. Ok. Correcto. Muy bien, excelente. Bien. You know what time is it? It's correction time, everybody. Muy bien. What's going on with this stupid TikTok today? It's just not working. No matter what I try, I keep pressing the same button. And
Is it not live streaming? It's not live streaming, yeah. Oh, the guys from TikTok are missing out on some interesting facts over here. Muy bien. Okay, so to everybody who's watching us on YouTube, because we are live on YouTube, and to everybody here on Zoom webinar, like you guys know, Vladimir and I just had a conversation in Spanish, and now we're gonna go into corrections. So we're gonna find the little mistakes that he made, and I'm gonna replace them with what he should have said. So the things he said wrong are gonna appear in red, and the things he should have said will appear in green. Very easy, very simple. Let's get to it. Bien, little mistake, but important nonetheless. ¿Sí? Artículos. Every noun needs an article. ¿Qué piensas sobre la reina? ¿Sí? La reina. Que EPD. Que en paz descanse. Bien. Okay, the same Wi-Fi connection I'm using now in my computer, right? Bien. Conexiones is connections. So give me the word in singular first. ¿Puedes repetir? Conexiones es plural. Necesito la versión en singular. ¿Cuál es? This is connections. I need connection. ¿O la misma conexión? Muy bien, conexión. Now that we know that it's conexión, I'm actually, wait. I'm confused, guys. I'm gonna need someone to help me out with this one. Preferably Rob, who's there. Rob, do you spell conexión with an X or with a double C? Oh, okay. This is interesting. I think it's like this. I had never spelled this word before, actually. Bien, it ends in ion, right? Does that mean that it's a masculine or a feminine word? Masculine. No, sorry. La canción, la acción, la decisión. La. Muy bien. La misma conexión, and remember, everything that it's Wi-Fi connection in English is going to be switched around in Spanish. See? I give up with this TikTok business. Forget it. It's okay, that's okay. Let's see what we have in the chat. He visto los dos, pero creo que es una X. That's right. I think I've seen the two of them as well. Maybe both of them are allowed. There are some words in the Spanish language where you have two spellings that are like approved by the Spanish Royal Academy. So, interesante. Bien. La misma conexión de internet, I would say, tiene más sentido en español, pero puedes decir Wi-Fi o Wi-Fi. La misma conexión de internet que estoy utilizando ahora en mi computador. Ahora sí está muy bien. Excelente. Yo quiero ¿Intentar? intentar la misma conexión de internet que estoy utilizando ahora en mi computador. Excelente. Muy bien. And you also have the speed of a Spanish speaker. Muy bien. Yo voy a, ¿cómo se dice? Restart. Esa es una palabra nueva. ¿Cuál era la palabra para restart? Oh, reiniciar. Who's gonna tell them? Reiniciar. Muy bien, excelente. Yo voy a reiniciar mi teléfono. Él empieza a funcionar. First things first, I'm gonna get rid of the L, right? No. Not even. I would say, ¿para qué? See, so that you need some type of connection there. And then empezar needs to be conjugated for the third person, the impersonal, para que empiece a funcionar. Mm-hmm. Okay.
Yo voy a reiniciar mi teléfono para que empiece a funcionar. Muy bien. Excelente. A ver. Esto es mi opinión. Opinión. ¿Masculino o femenino? Conexión, opinión femenina. Esta es mi opinión sobre, de nuevo, la reina de Inglaterra. This is one of those rare times when talking about life, we use, or age, we use the preterite instead of the imperfect because she passed. So it's a completed action, the fact that she lived, right? So, ella tuvo una vida, a long life, not the long life. Ella tuvo una vida muy, como se dice, larga, y yo pienso que ella, she had a very good life or a better life than most people in the world. Is that what you meant to say? Okay. Yeah. Entonces, de nuevo, ella tuvo una vida. How do we say better? Not muy bien. Una vida mejor. Muy bien. Mejor que la mayoría de la gente en el mundo. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, esta es mi opinión sobre la reina de Inglaterra. Ella tuvo una vida muy, ¿cómo se dice?, larga, y yo pienso que ella tuvo una vida mejor que la mayoría de la gente en el mundo. Muy bien. Excelente. Ok, not muerta. Death as a noun is muerte, and it doesn't change because it's a noun, not an adjective. Okay? Pero su muerte significa, remember that you just use the verb significar, nothing else. No need to add any verbs to complement that. Simplemente significa, conjugate it, please, significa el fin de una, pronounce this last word for me. Época. 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 ¿Sí? And that actually maybe, I mean, we don't usually do this, but época, ¿sí? With a little tilde. Tilde. Muy bien. Sí, algunas personas dicen tilde, acento. The truth is that the correct word for this accent mark is tilde, not acento. Muy bien. Sí, de nuevo, no solamente porque su, her death, not death, death. Muerte. Muerte. Exacto. Bien, and not por qué, but por, ¿sí? No solamente por su muerte, or you can also say debido a su muerte, pero no por qué. Por su muerte, pero, I would say también. También. Also, entonces no solamente por su muerte, pero también hay mucha gente muy famosa que have died. Ha Muy bien. muerto. Ha muerto. Almost. Ha muerto. Ha muerto. Sí. Un segundo. Digo. Ha muerto. And this is what was wrong when you first tried it. El tiempo. Not recently. Recientemente. ¿Sí? Sí. Bien, this is a good one. Give it a try. Sí, no solamente por su muerte, pero también hay mucha gente muy famosa que ha muerto recientemente. Excelente. Does that sound better? Mhm. Sounds a little better. Muy bien. Excelente. We are actually in live on TikTok. If you guys like what you're seeing, please do what, Valentina? Double tap aggressively, like almost break your phone screens. Aggressively. Aggressively double tap. And I'll try to say it in English. Por favor, den me gustan agresivamente. Muy bien. Agresivamente.
Excelente. And if you guys missed the first part of this, Vladimir and I had a conversation in Spanish, and now we're going over what he said and finding corrections to make so that he can see them in real time. And So, the reason you missed the first half is because TikTok would just not go live. We are so sorry. we are censored by TikTok. TikTok we're not allowed to talk about the Queen yet. Muy bien. Can you imagine? Conspiracy theory. Okay. He played. Not juegue. He played. Jugó. Muy bien. Él jugó un parte. No, a part es una parte. Una parte. Oh, look, I misspelled important. No worries. Don't worry about it. It's okay. Okay. We will forgive you. ¿Cómo se Thank dice? you. We will forgive you. ¿Te perdonamos? Perdonamos. 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 Uh-huh. Él jugó una parte importante en el cambio de this is funny. Trayectoria, you said, because trajectory it's in English, but in Spanish it's trayectoria or trayectoria, as I would say. Trayectoria. One second. We have a couple of fans commenting here. Oh. Que bueno, que bonita. ¿The Queen? Muchas gracias. Trayectoria de Rusia. Muy bien. Él jugó una parte importante en el cambio de trayectoria de Rusia. Eso es una oración muy, muy buena. Muy bien. Let's see. Are we gonna get to the end of corrections today? This is unprecedented. Ricardo is asking, question is that I pardon you or we pardon you? We. Te perdonamos. Because there, the performing part of that sentence, so the subject that performs the action is we. That's why the verb is conjugated amos, perdonamos. Te is only there as an indirect object, whoever is being forgiven. In this case, me. So, te perdonamos. If it was I forgive you, it would be te perdono. Uh-huh. So, Gorbachev ayudó a colapsar. Profesora fantástica. Snaf lupagus. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ayudó a colapsar. I guess works, you can also say ayudó al colapso, so helped the collapse of the Soviet Union. Entonces, creo que eso sería más accurate. Ayudó al colapso. Pone una fecha. No, fecha. ¿Fecha? Signed. Put a signature on. Una firma. Firma. Una firma. Ayudó al colapso de la Unión Soviética sin una revolución. And this is how I would say it. Sin la necesidad de una revolución. Uh-huh. Muy bien, excelente. Bien. Deal with it. Y when you talk about the subjects, you want to be really precise, which is why we're going through corrections. Y en Rusia, la mayoría de la gente creía or cree, believes or believed? Yeah. That he was. They think of him. Okay, cree que él estaba, when we say someone is good or bad, is that estar or ser? Ser, I guess. What do you mean, I guess? Vladimir, come on. Descriptions, definitions of people, right? Everything we are is ser. Entonces, la mayoría de la gente cree que él era, correct tense, by the way, una mala persona en la historia de nuestro país.
Pero él, porque ellos tienen feelings, bien, instead of ellos tienen feelings, instead of they have feelings, try they feel. The verb Ellos sentir. sienten, Exacto. Much easier. Ellos sienten que la Unión Soviética o la URSS is the acronym. La Unión Soviética podría seguir existiendo. So could continue to exist. Entonces, si tú puedes mirar esta situación desde ese punto de vista, no, quieres decir desde el punto de vista, from the point of view that there was two options, right? Desde el punto de vista de que había dos opciones. Okay. Let's see. Y en Rusia, la mayoría de la gente cree, you were missing the key verb there, believes, cree que él era una mala persona. He was a bad person en la historia de nuestro país, in the history of our country. Pero, porque ellos sienten, I would take this part out entirely, porque ellos sienten, they feel, que la Unión Soviética podría seguir existiendo, that the Soviet Union could continue to exist. Entonces, si tú puedes mirar esta situación desde, from, el punto de vista de que había dos opciones, that there were two options. Very good, very good. ¿Qué dices? What should we do? Do we have long phrases on 10 and 11? Let's check. Not really. You want to finish them? Yeah. Okay. Cualquier opción hubiese, and this one is not even a correction, but this is the one that I helped you out with. So, cualquier opción hubiese resultado en la caída de la Unión Soviética. I misspelled that as well. Let's see. De la Unión Soviética. So, any of these options, any of these options would have resultado. How would you translate resultado? Would have ended in the fall of the Soviet Union. And the last one. And here, yes, you need lo. Lo que está pasando en Ucrania es el resultado de nuevo, la caída de la Unión Soviética. ¿Sí? All articles missing in the last one. We have a couple more comments here. Shoot. Thank you guys. My Spanish is terrible, from Ricardo. And then he says, una malvado. Un malvado. Oh, It means maybe. an evil guy. You feel that way? Interesting. That's a good adjective, though. Who is evil, me or Gorbachev? Gorbachev, I believe. I think they don't know you well enough to use such a big adjective on you, Vladimir. I hope. Nobody's talking about me. Haven't got to that level yet. I believe they were talking about Gorbachev. Oh. Muy bien. Nika Alavar asks, ¿qué significa? ¿Qué significa what? Nika ¿Qué Alavar. significa significar? It means. I think it's a female, or I'm not sure. It says, ¿qué significa? ¿Qué significa? Leave the word in the comments and we'll tell you. Although, if you have any questions that we don't get to answer today, remember that tomorrow is Q&A Friday. So write down all of your questions so you don't forget and join us tomorrow at 7:30 Eastern time, 7:30 p.m. And we'll have a English version of this webinar where we will answer all of your questions, whether that is regarding language, the platform, taking classes. So, yeah, and if you feel more comfortable joining us as a participant, feel free to do so as well. Maybe that will be a little, instead of us lecturing or answering questions, we could actually have a conversation. So free to join us, and you can do that if you find us on TikTok. You just go to our bio, you'll see a little link there where we invite you to participate. Oh, la palabra malvado, ¿qué significa? Evil.
Or bad. Mhm. There we go. Evil. Oh, yeah, you can join our webinar, guys, just like Michaela did yesterday. We'll make you the panelist so we can all have a conversation, answer the questions. The class will be in English, and we will also spin the wheel. There you go. Determine who is the winner of what, Valentina? 3 45-minute lessons in Spanish, and you're still on time to participate if you want. You just need to head to octv.us, and this beautiful page will pop up, and you just go to this big bright pink button in the next 20 minutes or so, and you just sign in and you schedule your demo lesson. No need to take it, of course. You just need to schedule it, and automatically you'll enter a chance to win 3 classes for free, 45 minutes each. So you can select any tutor you want, anytime you want. We have tutors from all over Latin America. So whether you're someone who wants to reconnect with your Hispanic roots, or you need Spanish for college or work, we have all different types of tutors. So yeah, go to octv.us and book your first free demo. Again, guys, we are so sorry that we were late today without TikTok. The app would just not go live. I restarted the phone even, and it still took a while, but finally it worked. So we apologize about that. But the long version of the class, where we talked about Queen Elizabeth, the death, Gorbachev, the end of era, and it's with the war in Ukraine, it does feel like it's the end of era. If you guys watch this and me struggle through it to talk about that in Spanish, please head on to our YouTube channel, which you can also find in our bio by clicking on the little Instagram button, and it'll give you an option to go to that. We upload those videos. We were lagging behind a little bit. We're falling behind a little bit, but we're gonna catch up and post all of those. So if you guys want to follow along how I'm progressing and see the words, how I keep forgetting the same words again, you can find it there. Okay. Hey, bonus points for Vladimir today, and I think we can all agree that talking politics and this type of subjects is very difficult because you need really specific vocabulary that is not always, so easy. So bonus points for that. Very well. Congrats, Vladimir. You did amazing. Muy bien. Excelente. Thank you. I'm gonna write that down. Okay. Don't let it get to your head though. Very well. I'm sure you will burst my bubble. Of course. Anyway, guys, we'll see you tomorrow. Oh, here's Scott Miller says, thanks, Valentina, for all the great videos. Oh, yay. Oh, thank you for watching and continuing to support us, everybody. Thank you so much. We will see you tomorrow at 7:30 p.m. Eastern. Bring all of your questions. Muchas gracias, Rob, Michaela, Adrian. One last thing. If you are not following us on TikTok, don't forget to click on it so you don't miss the notifications. We do these classes every day, Monday through Friday at 7:30 p.m. Eastern, 4:30 p.m. Pacific, 6:30 p.m. Central, and whatever the time it is in the mountain time it is right now. Very well. Why do you guys have so many time zones? It's so annoying. Muy bien. Let's not open the Pandora box. It goes with the same thing why we don't use metric system, kilograms, Celsius. Don't even get me started. So we are so unique. We are exceptional.